Hello Garstin, agus fáilte ras go phrògraim eile to speak Gaelic. A bhfuil cálas úr. That's a phrase you'll often hear Gaelic speakers using when they meet each other. Is it anything new? A bhfuil cálas úr. And a very handy phrase that is, given that this episode is all about naidheachdan, news. Naidheachdan. We'll mostly be talking about the news we consume on radio or TV and online, but we'll also be touching on news of a more personal kind. Which brings me to another favourite saying of mine. Cha scialh bhruidhinn is feadh ag prúdhinn. Now, scialh bhruidhinn is a secret, and prúdh means three people. So the meaning of this saying is that it's not a secret if three people know it. Agus nach é naidheachdan sin. Cha scialh bhruidhinn is feadh ag prúdhinn. Agus ha naidheachdan go leor go bhí acam sa Craoibh an sa naidheachdan. We'll be learning a little bit of newspeak. Ha sé den te cook etiquette the hort gannéisirs on tachatas and ciúla leisachach. Calum Maclean takes a long and winding road in pursuit of a very different kind of story. And we'll learn how to discuss and comment on the news. Ha me dúil go raibh cistinn go macrú a dheann mo chosca sin. Nisha han taumaun Coinnichidh the Coinnichidh a ha iddo bhí go naidheachdan a giúnsach na Gaelic, agus ishe Megg NicRiada. Nisha Megg McCredie sin mar a gabhú aoigh an sa Gaelic, seo bicin fistrichi a bhíh beag orsa. Sauna Crieff a ha bhús a cha nisha furach an naidheachdan. Yeah, ha sin ceist. Agus háisiú Gaelic giúnsach an sa nolhaid. Yep. Well, ha mi féadach gin go bhfuil bicin jódach orst in ishe ach chéist chutramach. Cún a gabhú aoigh an sa Gaelic an toiseach? Thosaigh mí giúnsach Gaelic ag an áoigh nuair a bheith mí 8 bliana agus ag áoigh gnéidean agus níos ha mí anan 30 bliana sin. Magad agus an rá aoigh agat an sa Gaelic mis deachú an nolhaid. A bhí anarach charó, really. Chaníal Gaelic an smaoileach idir ach nuair a bheith mí a chuid ar UCAS, bheith mé smine chuig cursan nachheal agus Ag sao seo? Yeah, bhí an seo. Agus cimid a ha cumalt a Gaelic ag iad a bheith tú bh mui an clasichin? Stillam a chuid ar miadan socialte agus ha TikTok acam cúteach, so ha tóir video in ar TikTok an sa Gaelic agus miadan socialte agus cúteach stillam bhríon colaí mé Hearadh sin le Gaelic an Gaelic cúteach. Agus tú bh mui an nolhaid a bhfuil ar jólasach ar dúine an Gaelic and de bhríonú Gaelic tú bh mui na cuasaí an agat? Well, bheith mí a fudach ag salmarásteig ar san díadach trí sin agus ha tóir Hearadh sin acham bhain sin, so bí sinne bríon an sa Gaelic. An ro ámán nuair a bheith féadach cin, ha mí ar urst is mórí dhéanamh. Stocha nuair a bheith mí ag SMO salmarásteig, bheith sinne bríon an sa Gaelic, fat na húine, bheith na clásicin sa Gaelic, bheith, thula lá. Fatan lá. Sin ar a seaar. Agus a bhfuil caning ile agat? Chaneal, really, ach stillam Duolingo go mór, so dúnsach mí Frangish agus Spanish agus Rúisiúnach cúteach. Wow. Agus ag ard scáil rain mí Spanish cúteach. Agus nuair nach chéile a giúnsach na Gaelic, dévis tú díanamh le dúine hín? Stillam a géisteach rí ceol, agus cúteach stillam claran vinyl a Coinnichidh, so stillam bhruidhinn records agus ruirt mar sin, agus cúteach le Hearadh sin bí sin a dul go farpais céist gas seachgain. Nisha Megg seo céist a bheits mí cúr ar a thula duine a bhfuil fachgail neo apirst an Gaelic i searleit. Ha, stillam sear Gaelic bhríste na Gaelic sa chiste. Agus sé deo apirst a sin go déirmh. Tafalit go mór. Agus cléine sin barach ba Megg na saite ar sa phrògraim na a bhí ar as cóilbhruim.
Ach yn eisiau y fel sif Johnach tuilleadh Gaelic y bhruidhinn, mae ha, Jamie ein toiseach. Nach táisig sin leis na príomh-naidheachdan mae ha. Headlines. Príomh-naidheachdan. A phrase you'll often hear at the start of Gaelic news bulletins. Most phrògraim in naidheach, news programmes, are brought to us by a naidheach, a journalist. Naidheach, who is usually beag ar an air, live on air. Beag ar an air. They bring us the news stories of the day. And in this context, a story is often referred to as an aoigh, report. Aoigh or aoighin, reports. Aoighin. To say someone is reporting, they are Gàidhlig, reporting. Gàidhlig. But you can also use a toirt immerigh, reporting on or mentioning. A toirt immerigh. Quite often we see the naidheach asking or putting questions. A Coinnichidh. A Coinnichidh. And these questions are, more often than not, asked of a naidh politics, a politician. Naidh politics. These are the building blocks which allow us to discuss and refer to news stories. Now, remember the phrase I used at the beginning of this episode? A bhfuil cáil a súr. Is there anything new? A bhfuil cáil a súr. You can use it to find out how someone is, but you could just as easily use it in conversation if you wanted to know what was happening. Let's say that you didn't hear or see the day's news. You could always ask, an rá cáil a súr. Was there anything new? An rá cáil a súr. If you wanted to know a little bit more about a particular scialach, you could ask, Coinnichidh bhaile. What was it about? Coinnichidh bhaile. Up to this point, we've heard co used for who, but when used with a preposition, it can mean what. What was it all about? Coinnichidh bhaile. To find out whether someone agrees with what they've just heard or been told, you can ask, bhfuilú a gcúntachadh? Do you agree? Bhfuilú a gcúntachadh? And although that question is likely to elicit a ha or chanil response, it will inevitably lead to the curson question. Now, you'll remember in the previous episode, we learned about the impersonal form of the verb to be. In news items, it's very common to hear impersonal forms used with both regular and irregular verbs, such as chumachas, it was seen, chumachas, or chualas, it was heard, chualas. Nisha, nach cúm sibh cuas rí chlasneach, súlan tuig sibh tadhal an sa cháirú seo. Nach il Sophia's day. Chanel, hai córach rí caratid an radio. Byd biar an eir an dras da hain. Ach éis sin liúa. Chanel in gain. Sé Hearadh radio in an hospital in a haun. Bhí phrògraim Gaelic achcha thula seach gain le toirt. Com a dúin é brúin. Bhí brín mu Jane hain agus mar a dúnsaigh i Gaelic. Ba mi hín agus eta a coit in den neach an Gaelic naparaia. An rá cáil a súr? Chará, díadach na scéalach an ábhaisteach van a Parliament an a Lumin agus an a Donéitin. Luch politics a trot. Isúnt agus conspatch. Ba un scéalach achcha ba gléin noch. Oh, kom í in a bhain aris sin? Bhai manéis agus dúil gan bí go cháirle a tuirtbarach taith Gaidhlig a teachad. Hu ga dimmerich iad an operúr cúteach, an dofikar leis ich i ciúl. Hunnachas gur féime de leid. Ha sé den te chuch edicad de hort ganéisirs an tachatas an ciúla leisachach.
Hwyl is cwtioch gyfel committee na féisio dochasach neach oprach iddo fel Rona astach. Feadh Gaelic. En jy ddíadach adis van? Bakel of only unge en a carlich in cwtioch. En neach laverster son en jalen en Craoibh. Sinna dé, bí an nat bháim goháim a Gaelic bheitheice. Zullen de geuntig na carlichen fat. Ha mé dúil go ó cistinn go macrú a mo choscasin. Ach, chaim olwch mór I dhéanú the néis. Agus, ba a toilte leis an dacra go huadat son na taiche úsa. Nach rá nadis idir na reach an radio cwtioch. Charo an radio ac y meir. Fe me be eisteach rys yr eist. Ystal yma fi a geisteach rys yn radio? Well, gan you'll television active. Han y jalafyn na siar yn radio y fadrig. Nach cwdws yn ffisrach iddo vlog agat. Biw ag olan ich a chwrs y hiwl an sa stadi. Ai, ní mi sin. Ona, gwl dy gor man oped. Me yef mi acalaf. Críad fes hwcym tyfystau colegiac ag a charasatje? Seagwch táisigach a gulachach ma ha. And the lens of an Cóirich either Patrick, Eta, agus Rona. Sophie was taking part in a radio interview where she was appearing as an aoigh sáirichte, a special guest. Aoigh sáirichte. Because he couldn't listen to the conversation, Eta asked Rona, "Come yin a hai brain?" What is she talking about? Come yin a hai brain? Rona replied that the chat was about Sophie herself. Mua Jane Hain. Mua Jane Hain. The conversation then turned to the TV news, which Patrick and Eta had both been watching. But they were pretty disparaging about what they'd seen. Lorg politics a toirt. Politicians arguing. Lorg politics a toirt. And they also mentioned disagreement and controversy. Is únta agus caunspitch. Is únta agus caunspitch. But there was one piece of good news about the Officer Cúil post for which Rona had applied. Huciat immerigéith. They mentioned it, or they reported on it. Huciat immerigéith. And in that section, we also heard the impersonal forms used in a number of sentences. Chonachas, it was seen, chonachas, as well as chualas, it was heard, chualas, and has, it has been, has. Na ché sin rubicin yin chóirigh at ríist, agus fiach an léinse Bi program Gaelic achga hula seachgain le aoigh sáirichte. Kom a joon ai bruin. Bi brin mu Jane Hain agus mar a hiún sich I Gaelic. Ba mi hín agus Eta a coit in the neach an Gaelic na paraia. En rá calas úr? Chara, díadach na scéalach gan ábhaisteach van a Parliament an a lumin agus an a donation. Loch politics a trot. Is agus conspatch. Ba unscéalach achga ba gléin noch. Oh, kom í in a bhain aris sin? Vai manéis agus dúl gan bí go cháirle a touchbarach taichgedde go tchechat. Hucad imirig idir no perúr cwtioch, an doficar leis I cúil. Hunnachas grof féime de leid. Nisha, féime mi ra go bhfuil sinne go ma fórsanach SpeakGaelic leis go bhfuil an neach acin hín acin. Coile ach Calum Maclean. Agus leis go ré neachgan cuspa the phrògraim seo, scéinteach go bí scéalach lé ag a ghain. Hello, Jé Neach. What's your news? Jé Neach. Sé neach acamsa, go bhfuil mi magáid a misc bheantain in the mountains, a misc bheantain, chaburin na bear. Ha mi an ceann a tua na Hearadh in North Harris, an ceann a tua na Hearadh. Agus fasc jirig an lí na chai, be seo in neach. Gur
son is a neach if on an peas curl charrig. Why was a thin strip of tar peas curl charrig in the news? Well, hukas blianichin a sapach san raten go baile big Reinigadal. Reinigadal turf hall na binne. Agus besapach a aun. Leis a chorla inatal an in innernis na kirketin a gra men raad nach ro priavagus san bí ecke. It had no priority nach ro priavagus san bí ecke. Ach hásich corlin in Ilanshir ka hokal sna hochketin. Megerig haul, at long last. Megerig haul, ik toshach na neugetin, ga een raad osklug gehoffikal. Han shenach galagra, ga skiel roonje is visek truurer. Agus gejedeve, ba ui ik shedeve shineach in tuilleadh on san raad show. News services around the world were interested in this road. Ha meer virren kun je gegreun gaskach if a strie Craoibh hon. Rukuchs hokuch kunjoch mach geu se valle, agus huke immig bliene na fost. A gal came kosje, a footpath, came kosje, go office fust in terreburst. Bessen en post a verig neachken in tuilleadh mui gan valle. Kunnig hamar kunjoch, agus balek mas nok haku seo. Jane taharchu gehuk, raad valle seo. Da is een paasig. Maar ze is gedicht net aan. Gewoon passen wie aan ons, wie bouwen. Je gaat vatsen we getorst, kost een therapeut. Hoe is het? Maar ook eens goed, ja, het was een onjes en ja, ook eens pressure of stenen zijn niet aan. Agus seo acu tuibh ile chéim uiriga. Me chéir déag míle dreive go Reinigadal, no, me chigalé míle de choiseach. A Calum, wil u eiter, al kan je doen? Alla, djú. Rui mi awn agus arás I cheumannan. Monner, Busman's Path. Completely, mate. Agus seo Hearadh. A Craoibh is Gàidhlig, descent and ascent, Craoibh is Gàidhlig roim. Channeil acamsa ach pochga uitrum. Wie cynioch is sluitige fust agus lítrichen immerst son an ráid. Oh, as je nou een raad boer agus appershalian, apparaatje. Bí lí na varastan agus an cuaich geshep trich I gáil cuairst. Lína nach íntú go dé an ceall hacu héin leis a chéim seo. Wel, by mi si goni cosiach leis a chw I de chéims, da soas gan a bwlich, agus by dŵn I goni clachgach géim a siors yn a fi cosiach sa rwy. Is het seach tíach cosiach, 42 dreivig fat an rat Reinigadal san lá haun. Dé seo se dílip I gaag strí chanich. Ha dílip a dídach prísal, fe kenny strí fat blianach yn sarad dyn I géisteach leis a chwme y dal go dŵad e rwt fe ciri agus heid achrach y môri yn fe sa bal yn eist. Ha mi mo bheag lachgach leis an scialach seo. I'm transfixed by this story. Mo bheag lachgach leis an scialach seo. Inné seo céim cosise, nó inné céim bethe do bhaile. Is this a footpath or is it a path to life for a village? Apad ceistin mór a Calum. Ach, fe mi ra, gyfil sinne ar beag lachgach ans gach program leis na naidheachdan acadsa. And from Calum, we learned a very useful way of greeting someone. Jé the naidheach. What's your news? Or what's happening? Jé the naidheach. As well as some useful terminology for hill walkers in particular. Craoibh is the Gaelic for descent. Craoibh. And Gàidhlig is ascent. Gàidhlig. Craoibh is Gàidhlig.
Agus Coinnichidh gym feisibh na ffilmíchan tuilleadh ag Calum an Maclean, agus na mianana sóisialta acim. Agus bí naidheachdan go leor ag hain an podcast SpeakGaelic Extra, a lorg sibh BBC Sounds agus smá a siach éisteach. Ha Megg phrògraim inise, agus Megg chunig sin Calum in siit ans na Hearadh. Ro Henry ans na Hearadh. Charó ach bevala me hul na Hearadh. Sé ilan bria hawn. Agus yn byw hen y lientyn na naidheachdan? Bí uarannin, cúdi mi na naidheachdan i'r YouTube, agus chait mi na naidheachdan le mo choffi matnje. Agus how yn sas ans na naidheachdan cúdiach, en un sig ein bican min chuntas TikTok acen? So sé honey and toirt yn tenim i'r TikTok acam, agus ha 8,000 leachtlantín acam ha mis minichig. Agus yn gyma ennimal ar TikTok? Yeah, is sin becin crachte ach sgully mi video in díadach mina Gaelic. Agus y fyl yw ferach gyn gyfil coirsneach Gaelic ar TikTok? Ha Gàidhlig, bí duine i TikTok hosnach Hearadh TikTok Gaelic. Agus ans na video yn ac hain, di siar sa suspench y fystw y Craoibh? Stillam sgullig video in mar mo bheith tadhal, no bríocharis sa Gaelic, no tachars de sinn sa Gaelic cúteach, mar a siemplar sé seachgan na Gaelic, becin mi sin ar as, so sgullig mi video in mar sin. A bí sa a cleachig TikTok son in únsach ag ac hain? Bí, ha tor cynta sin e TikTok níiste, ach nuair a choisig mi a gimsach a Gaelic chadó TikTok acam, so chadó I really fémal gása ach níiste ha I cho fémal. Ha Gàidhlig. Agus cóna cúnta sin a bhís tú a lienting ar TikTok? Stillam cynta sin mar Hearadh Baker, agus SpeakGaelic ar Instagram. Agus ruta mar sin. Agus stillam cynta sin eachdraidh Gaelic cúteach. Agus chála mi cúteach go bhfuil uí acet an an scéalbach an icealach? Becin, stillam scéalach an icealach mar podcast, no video in Gàidhlig ar TikTok cúteach. Wel, 2,000 Megg tapalit ar an tína bhrín rein, va uavasach ma cleintin mar a how hain a schoolig naidheachgan na Gaelic ar leine. And as always, a version of today's programme with English subtitles is available on BBC Alpa's YouTube channel to support you with your learning. Nisha mit lén sin orn leis an úmsachach, Jimmy ein bican yin chórig a bha itar Patrick, Eta agus Rona a choit a dhíist. Bakel of only un in a corlich in cúteach. Yn iach laverster son na njallainn an Craoibh? Sinna dé, bí as an nat bháim goháim a Gaelic bheithiste. Sulan de ghéintich na cárlichan ar fat? Ha mé dúil go rá cistinn go mac Craoibh am mo chosca sin. Ach, chaimolach mór I dhéanamh den néis. Agus, ba a toilte leis an dacra go thuadat son na taiche úrsa. Gúil do gár man opad. Megg McCredie, Crieff feadh tuilleadh Coinnichidh ag Hearadh? Seagadh táiseach a gulachach ma ha. Apith Jo Naidheach. It's great that the discussion about the Officer Cúil post has progressed. We heard the word aoigh, interview. Aoigh used twice there, in relation to a news interview with the creative arts spokesperson, as well as referring to a job interview. We also heard tacrúh, application or submission. Tacrúh. And as with aoigh, these are words you can use in a number of different contexts. We also heard a new passive structure being used. Chaimolach mór I dhéanamh. Great praise was made. There was high praise. Chaimolach mór I dhéanamh. And Rona was hoping to hear about her own aoigh within a couple of weeks. She used the phrase ag a charasacha at the latest. Ag a charasacha
And if you want to say at the earliest, it's ag a charas tráide. Ag a charas tráide. The verb to go in Gaelic, rach, with its past tense, chai, and future tense, h, is an important one to know. Obviously because we so often talk about going places, but also because Gaelic uses this verb to express something getting done, rather like the way English uses get. The wall got built. The car got repaired. We've already heard passive states expressed using ha and eith, like han car i the Hearadh. The car is repaired. But if we want to express the action of getting repaired, then we use the verb to go. Chain car a Hearadh. The car got repaired. Or chadjachan baile a cheumannan. The wall did not get built. And in the future, héitse noppa the dhéanamh a maidheach. The work will get done tomorrow. And if we want to say who the action gets done by, we use le. Chain car a Hearadh le mon nábí. The car was repaired by my neighbour. Héit sin a dhéanamh lum hín a maidheach. That'll get done by me tomorrow. Jimmy ein súla horst iad cuid na dúnsaigh sin go rice seof maha. A journalist is a naidheachdan. Naidheachdan. A report is an adhish. Adhish. Words you'll often hear in political stories are disagreement and controversy. Is únta agus countspitch. Is únta agus countspitch. We learned a good way in which to greet people and get information from them at the same time. What's your news? Jé the naidheach. Jé the naidheach. And we also heard more impersonal verbs, this time in the context of news. Chonachas. It was seen. Chonachas. And choileadh. It was heard. Choileadh. Well, sin an phrògraim eile, agus ha min dáchas go bhfuil síomhse a dhéanamh uirstas leis Gaelic. Naidheachdan na gcomhasan an Gàidhlig, where you'll find more in-depth learning materials, along with details of Gaelic classes you can join. Coinnichidh cuideach go bhfuil phrògraim an naidheach iad BBC Radio na Gaelf agus iad BBC Alapa gach den teachcin. Listening to the news and weather in Gaelic, even for a short time each day, will help you pick up some more words and phrases. Chun an áthairis maha, mar sin leibhinn drásta.